Hi guys, I am Chumo, your IELTS guide. আপনি কি খুব সহজে IELTS এ 7 বা তার থেকে বেশি ব্যান্ড করতে চান? তাহলে রাইটিং এন্ড এসেতে আপনার স্মার্ট এবং ন্যাচারাল কানেক্টরস ইউজ করাটা খুব বেশি জরুরি। আজকে আমরা শিখব 5 ডিফারেন্ট কানেক্টরস যেগুলো আপনার এসএ লেভেলকে আরো আপগ্রেড করতে যাচ্ছে। লেটস গো। Connector number 1. Not only but also. You can use this connector instead of using and. For example, আপনি এরকম বলতে চাচ্ছেন যে online learning is flexible and it saves our time and money. Instead of using and, আপনি এখানে বলতে পারেন not only online learning is flexible but also it saves our time and money. Just like that. Connector number 2. In contrast. Basically, এই কানেক্টরটা আমরা ব্যবহার করে থাকি যখন দুইটা জিনিসের মধ্যে আমরা কম্পারিজন করতে চাই, কম্পেয়ার করতে চাই। ফর এক্সাম্পল, আমরা এরকম ভাবে বলতে পারি সিটি লাইফ ইজ গুড ফর জব অপরচুনিটিজ, ইন কন্ট্রাস্ট ভিলেজ লাইফ ইজ গ্রেটফুল ফর পিস অ্যান্ড স্লো পেস। কানেক্টর নাম্বার 3. Consequently. Instead of using so and therefore, আপনি ব্যবহার করতে পারেন consequently. For example, the roads were not maintained. Consequently, traffic accidents increased. So এখানে কি করেছিলাম? মাঝখানে যে so বা therefore বলার কথা ছিল সেখানে আমি ব্যবহার করে ফেললাম consequently. Connector number 4. Although আমরা সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি, and writing task 2 তে complex is a most necessary thing, basically we use this word for giving a contrast to a sentence. For example, although many people prefer fast food, it can often be unhealthy. Simple. Now let's move to the final one, which is to illustrate. সব জায়গায় শুধু for example না লিখে আমরা ব্যবহার করতে পারি to illustrate. এটা কেন ব্যবহার করি? কিছু এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য। আমি সেন্টেন্সের মাধ্যমে এটা ক্লিয়ার করি। জাপান ইজ লিভিং এ গ্রেট লাইফ। To illustrate, they are doing every work while using robotics. Do you want more tips like that? You must follow Learn with Chumo. And of course, comment down your favorite connectors. And stay tuned with us. See you in the next video. Allah Hafiz.